Bon jeudi, bon après-midi, merci d'honorer au rendez-vous habituel du 13h. Good day, Regina Leketando. Merci beaucoup, Vanessa Melakanem. Thank you, ladies and gentlemen, for once more taking the rendezvous with us. Coming up in the next 30 minutes. The 10th 2020 marks 72 years since the United Nations adopted a unilateral Declaration of Human Rights. The 10th of December 1948 became one of the most important dates on the UN calendar. And this newscast, we shall be X-raying the situation of human rights in Cameroon Plus. La chasse illégale persiste au Cameroun. Près de 370 reptiles ont été saisis à l'aéroport de Douala. Ils étaient sur le point d'être expédiés vers l'Occident. And his photos have gone viral on the social media. An inspector of police, Ella Ekoto Frederick, has drawn widespread admiration and praise for volunteering to fill potholes at the City neighborhood in Douala. The police inspector, who is the head of the police district at Ash Raphael, says the City area around the market was characterized by big potholes, making holdups common. We shall be telling you about this citizen and this newscast. Once more, thank you for joining us. Now, today, the 10th of December 2020, marks exactly 72 years since the adoption of the Unilateral Declarations of Human Rights by the United Nations. Now, the 10th of December 1948 became one of the most important dates on the United Nations calendar as it laid the groundwork for the respect of human rights across the globe. In Cameroon, the nation has made some strides with regards to the respect of human rights. However, the advent of the Anglophone crisis and the crackdown on opposition political parties has plunged Cameroon into the bad books of human rights. Take a listen to Barrister Kamuan Limen in the following excerpt. If you look at the situation in Cameroon, we will not say Cameroon is a country void of respect of human rights. We will not say that, but we still have a long way to go. And of recent, we discovered that instead of improving our human rights record, it will appear Cameroon is instead falling. And so, when you look at the way members of political parties, opposition political parties are treated, you know, it is very glaring that the government is violating human rights. For example, the civil and political right gives citizens the right to contribute in the nation building, the right to manifest. But you see that repeatedly in Cameroon, these rights are always being crushed by the administration. So, in simple words, Cameroon is not hell as far as human rights is concerned, but it's not heaven equally, and much has to still be done. Indeed, it is a violation of human rights that even triggered the Anglophone crisis. Because when a government feels that citizens don't have a right to choose their form of government, it is an insult, it's provocation. Every citizen has the right to contribute in the democracy of his country. And if citizens choose that they want to maybe have a federalism, because when the Anglophone crisis started, we're talking about federalism, which the government did not want to hear. And they said that was not an option. How can people who have their rights, human rights to contribute in nation building, who have the right to self-determination, tell you, the government, that this is what we want, and instead of listening and dialoguing with them, you decide to crush and arrest people arbitrarily? Meantime, the National Commission for Human Rights and Freedoms in Cameroon has reaffirmed the need to put human rights at the forefront of the recovery process in Cameroon.
In a statement signed by the interim president, the body noted with concern that the negative effect of the COVID-19 pandemic has affected the economy, consequently affecting the rights of women, the girl child, elderly and Cameroonians in general from accessing basic services. The statement from the body failed, however, to mention the heightening human rights abuses in Cameroon's northwest and southwest regions. The second will only be declared when human rights is at the forefront. Take a listen to the following excerpt selected for us by senior journalist Divine Tarika Jr. The COVID-19 pandemic has reinforced two fundamental truths about human rights. First, human rights violations harm us all. The COVID-19 pandemic has had a disproportionate impact on vulnerable groups, including frontline workers, people with disabilities, older people, women and girls, and minorities. It has thrived because poverty, inequality, discrimination, the destruction of our natural environment and other human rights failures have created enormous fragilities in our societies. At the same time, the pandemic is undermining human rights by providing a pretext for heavy-handed security responses and repressive measures that curtail civic space and media freedom. The second truth highlighted by the pandemic is that human rights are universal and protect us all. An effective response to the pandemic must be based on solidarity and cooperation. Divisive approaches, authoritarianism and nationalism make no sense against the global threat. People and their rights must be front and center of response and recovery. We need universal rights-based frameworks like health coverage for all to beat this. On Human Rights Day and every day, let's resolve to act collectively with human rights front and center to recover from the COVID-19 pandemic and build a better future for all. And in the same light, how can overcrowded prisons be decongested in Cameroon? Well, civil society activists have advocated for the implementation of the 2016 law on justice, demanding the application of alternative detention. Now, we're speaking at a national symposium in the nation's capital, Yaoundé. Our reporter Hyson Chia and Raoul Ngufo were at that ceremony and brought back the support. Cameroonian prisons are characterized by overcrowded units, excess unjust torture and violence, as well as inadequate food supply and other basic needs. At this National Symposium of Human Rights and Justice in Cameroon, civil society activists are advocating for the application of the 2016 law of alternative detention to give a facelift to the Cameroonian justice system. It's an emergency that the decree should be taken in order to avoid so many problems our prison. The European Union could not remain indifferent to the pathetic situation. The alternative paying system has reinstituted to give a push to the Cameroon Ministry of Justice to see it work in Cameroon. What we do is advocacy with the Ministry of Justice. We try to share the experience of other countries that already had alternative to detention in place. The civil society activists also condemn with the last energy the gross violation of human rights in the troubled Northwest and Southwest region and the harassment of lawyers, citing the recent case at the Bonanjo Appeal Court in Douala, as well as political actors being hunted for their different ideologies. 6 présumés bandits ont été interpellés par le groupement mobile d'intervention de Douala. Spécialisé dans les vols de véhicules, braquages, viols, ils semaient la terreur depuis un moment dans la métropole économique. Suite à la plainte déposée par une dame il y a quelques jours, ils ont donc été traqués et mis aux arrêts. Suivons la reconstitution des faits avec Michael Tipio et Stéphane Binac. Ces 6 individus sont à l'origine d'un braquage de véhicules suivi d'un viol sur une femme le 12 octobre dernier au quartier Logbesso à Douala. Je sortais d'un anniversaire de ma grande sœur et je suis arrivée dans mon quartier à 23h. Temps de garer, il y avait déjà 3 personnes qui m'attendaient avec des armes. Ils ont cassé ma voiture. La peur et tout, j'ai eu emballé. C'est pas là où ils m'ont arrêté, ils m'ont trimballé, ils m'ont déshabillé, ils m'ont menacé avec une arme à feu, ils m'ont mis en genoux.
Ils m'ont demandé de leur donner de l'argent. Il y a un d'entre eux qui a dégainé une arme sur ma tête. Et j'ai dit que je n'avais pas d'argent. Il a récupéré les téléphones, il a ouvert la malle arrière. J'avais plein de cadeaux puisque mon anniversaire venait de passer. Et il est revenu vers moi. C'est lui qui est plus petit, c'est le plus méchant en fait, parce que c'est lui qui a donné toutes les mauvaises idées aux autres pour me faire en fait. Les malfaiteurs passés aux aveux ce jour apportent des détails glaçants sur leur acte. Le véhicule arraché a été transformé par le mécanicien de la bande et vendu à 350 000 francs CFA, le butin partagé entre les complices. J'ai attendu, tout au bout que j'ai attendu. Ils ont suivi la voiture, j'ai fait au moins 20 minutes. Les plus de 20 minutes comme ça là, ils sont ressortis. Bon, je voulais même partir, prendre partie, ils sont ressortis maintenant. Avec la voiture, dit que non, avance-toi, on part. Nous sommes dans la voiture, pas-toi, on part. Il a appelé que nous, je suis déjà au rail. Ils sont venus maintenant me trouver. Ils ont dit que non, les affaires qu'ils sont partis faire là, ça a donné, ils m'ont donné 50 000. 12 jours seulement après le dépôt d'une plainte au GMI numéro 2, les fins limiers de cette unité sous la conduite du commissaire principal, Roger Méfiré, vont traquer jusque dans leur dernier retranchement les auteurs de cet acte. Leur mode opératoire reposait essentiellement sur des planques. C'est-à-dire ils planquaient devant certains domiciles après avoir filé leur cible. Quand ce dernier voulait entrer dans son domicile, c'est à ce moment qu'ils sortaient de la broussaille pour attaquer leur cible. C'est ce qui est arrivé justement à la plaignante qui est à l'origine du déclenchement de cette affaire. Entre autres faits, reprochés à ce gang de malfrats, un véhicule de marque RAV4 arraché à un homme au quartier Makepe. Ces braqueurs ont à leur actif plusieurs opérations de vol et actes de criminalité perpétrés dans la ville de Douala. Autre fait condamné par la loi, près de 370 reptiles ont été saisis à l'aéroport international de Douala. Une opération effectuée par la douane camerounaise, un acte d'exportation frauduleux piloté par un particulier. La cargaison avait déjà été embarquée pour l'Occident avant d'être stoppée net. Junior au sein, Stéphane Binac signe ce reportage. En image, 2 cargaisons contenant près de 370 reptiles d'âge moyen et petit, saisis à l'aéroport international de Douala il y a plusieurs heures. Aux premières analyses, les enquêtes sont en cours, mais aux premières analyses, il s'agit d'un concitoyen détenteur d'un permis de capture en bonne et due forme, ayant été délivré en son nom, mais qui a voulu faire exporter ces reptiles dont il est question par le nom d'une structure dont il est le directeur général. On peut très bien comprendre que juridiquement, cela ne se peut pas. Il y a quand même un ensemble de documents conformes qui devraient être obtenus avant d'effectuer une telle opération d'exportation. Il s'agit là d'une opération de saisie diligemment menée par la douane camerounaise. Une chose, nous avons constaté que les caisses n'étaient pas aux normes, puisqu'il s'agissait des animaux vivants, il fallait que les caisses soient aux normes. Et j'ai exigé avoir les documents d'exportation. Ils m'ont présenté un autre document que nous avons vérifié qui à notre niveau était douteux. Immédiatement, nous avons saisi l'administration technique en charge de cette matière-là. Après qualification des responsabilités des acteurs impliqués dans ce trafic illicite, des sanctions seront prises. Mais ça peut être des sanctions également en termes de rétention des libertés physiques. Ces reptiles font partie des espèces rares protégées de la faune. C'est la fin d'année et l'occasion pour certains commerçants d'augmenter frauduleusement. À la hâte, ils affichent les prix des tubercules, céréales et légumes. Les commerçants du marché Sandaga ont été pris de coup ce jour par la descente des agents de la délégation du commerce. Nous sommes venus spécialement de Yaoundé pour prendre le pool du marché. Le pool du marché dans la ville de Douala afin de s'assurer de la disponibilité des produits et au prix, les prix pratiqués. Les prix qui y sont pratiqués. Venus expressément contrôler la disponibilité des produits alimentaires et leurs coûts. Sur le marché en cette période de fête de fin d'année, les agents du mine commerce appellent les vendeurs à plus de responsabilité. Que les commerçants sachent que l'information